next company is what it called IUPLUS, and this company will be the last company to introduce within today's session. And I'm very excited to give a more detailed information what this company doing. So before we get started, I would like to give a brief introduction of the IUPLUS. IUPLUS is the specialized manufacturing company for various radar sensors and radar test systems. So let's look at what they can bring us. So 안녕하세요. 반갑습니다. 어떤 제품들을 지금 전시하고 계신지 간단하게 이제 자기 소개하시고 좀 설명 좀 부탁드릴게요. 저는 IUPLUS의 대표이사 최두원이고요. 저희는 11년째 레이더 센서에 대해서 기술 개발과 제품을 개발하고 있습니다. Yes. His name is Choi Do-won. He's the CEO of the IUPLUS, and he's been in this industry for more than 11 years to study and developing the sensor, radar sensors. 이번 갖고 온 제품은 그 레이더 센서 기술로 생체 신호를 재는 제품에 대해서 출품했습니다. So this year's fair, we are showing off some radar sensor that measuring the biosignal. 제품을 보게 되면 저희는 케이스가 중요한 게 아니고 보드가 레이더 센서 전체인데요. 레이더 센서는 통신기기라고 생각하시면 됩니다. This is the radar sensor, as you can see here. We consider this as a communication device. 그래서 전파를 쏴서 거기서 전파에서 반사되는 걸 신호를 받아갖고 움직임을 관찰하는 센서입니다. So it is like a sensor that detects the motion of the object. So we just connect by communicating or collecting the wave from the vital sensor. 이 제품은 그 움직임 중에서 심장의 움직임, 그다음에 호흡의 움직임, 그다음에 우리의 일반 움직임 세 가지 신호를 봐서 그걸 이용한 서비스를 하는 제품입니다. So basically, these sensors are detect the respiration rate or the heart rate, and also the motion sensors. So it captures those like a radar sensors. 지금 이건 동작하고 있는데요. 이게 전파 속에 있어서 여기는 심장 박동의 숫자, 지금 내가 뛰는 숫자, 호흡의 숫자, 계속 변동되는 걸 보여주고 있는 거고요. 네. Actually, it is measuring the sensors through this small device right here. So by just measuring the heart rate and the breath rate, it can give you the graph in a real-time base. 현재 이거는 유선으로 가지만 현재 블루투스로 연결시켜 놓은 겁니다. Actually, this is connected by the Bluetooth. 요거는 실제적으로 저기 옆에서 많이 보는 ECG 방식, 심장 신호의 근육 신호를 봐서 제일 병원에서 쓰는 방식인데 여기 그 신호하고 동시에 측정한 걸 갖다 보여주고 있습니다. And here we are showing you the graph of the vital sensors versus the ECG. And this ECG patch is often attached to the checking the vital or heart rate and the respiration rate in the hospital. And you can see the graph moving on. 레이더 센서로 해서 이런 거 된다고 하지만 저희처럼 ECG랑 비교해서 데이터 보여준 건 아직 저도 많이 못 봤는데 저희는 직접 보여줘서 비교 데이터 정확도를 보여주고 있습니다. So by providing you the both data, the measuring of from the sensor, the vital sensor versus the ECG, you may not be really seen more often to the comparison between these two. 저희 회사의 제품의 장점은 이게 환경 노이즈, 무슨 얘기냐면 선풍기라든가 움직이는 것들 있잖아요. 그 다음에 여기 진동, 예를 들어서 안마의자 같은 경우 그 안에 모터가 있어서 돌기 때문에 거기 진동들이 많습니다. 차에 설치되면 거기에도 진동 있잖아. 지나가면 그 진동에 대한 영향이 저희가 없고요. 레이더는 또 이런 그 물체를 갖다 이런 의자라든가 책상에 이런 건물을 다 데이터가 날라오는데 거기에 대한 영향을 없이 처리한 저희는 레이더라 단순하게 환경에 상관없이 설치해서 측정하는데 굉장히 쉽게 측정할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. So what is so special about this vital sensor is because it's very strong at the outsider environmental factor. For example, when they are having a lot of wind or the noise or the vibration, even that circumstances, these vital sensors can easily capture the sensor and proceed it as long as it is. 레이더 센서가 보통 방식에 따라서 이렇게 붙이면 안 되거든요. Sometimes the radar sensor it is not functional when it's attached to the object. 저희는 붙여도 되고 떨어뜨려도 되고. But in our device, it's okay to attach it or detach it, no problem, because it's really strong at the outer
external resources. 이게 장점은 뭐냐면 반려동물 같은 경우 털이 있잖아요. 털이 있어서 ECG 같은 경우 접착식 같은 경우 부착해야 되는데 안 되잖아요. 저희는 그런데 상관없이 사용 굉장히 편리하다라고 하는 걸 갖다 강조하고 싶은 거죠. So, for example, when you are raising your cats or the dogs, they are very hairy on the skin. But since our vital sensor is easy to attach or detach, so even though your pets are having a hairy skin, it doesn't matter how to measure the sensors, the 그래서 data, 지금 올해 지금 저희가 data. 돌침대하고 온열 매트에 두 가지에다가 지금 적용을 해서 그 올해 말에 출시가 될 예정인데 잠잘 때 있잖아요. 인생의 3분의 1을 우린 잠을 잡니다. 그러니까 8시간 잠잘 때 수면의 질을 측정해 주는데 잠잘 때 그 심장 박수하고 그 다음에 호흡이 10초 동안 넘어가면 무호흡증이라고 그럽니다. 호흡 쉬는 그 간격을 재서 무호흡증이 잠잘 때 몇 번이 있었던가. 그래서 그런 걸 통해서 수면의 질 체크하고 그 다음에 그 스트레스 지수 네. 이런 것들에 대한 서비스를 해주는 겁니다. And also currently we are discussing to some of the company who are manufacturing the mattress or the stone mattress with a solution with the sleep management. And by applying these technology into that product, you can easily measuring your quality of sleep and also the measuring the bio signal such as how deep your sleep can be, and also when you are not breathing for a certain period of time, it alerts that you are in the serious condition. So it can manage your sleep quality in the better condition. 의료기기에 대한 그 건강 진도도 있지만 올해 5월달에 우리 군 그 부대 교도소 있죠. 네. 교대 독방에 자살 방지하는 걸 센서로 저희가 적용이 돼서 150대가 설치가 되어 있는데요. 거기는 호흡과 움직임을 관찰해 갖고 자살하는 상태를 갖다 할 때는 알람을 알려줍니다. 그러니까 보통 때는 움직임과 호흡이 동시에 있는데 자해라든가 자살할 때는 갑자기 움직임이 많아지면서 갑자기 호흡만 뛰거든요. 그때 알람을 띄워주는 겁니다. And we have very special application of this project that we applied this technology into the military base, where there are many like suicidal cases are happening. So by just measuring that how they movement react to the sensors and also how deep they can moving, they can capture whether these people are trying to commit a suicide or not. So we are preventing those like crucial cases in advance. 그리고 또 하나는 저기 그 미국에 내년 4월달에 출시가 될 텐데요. 그 미국의 트럭 운전사들의 관리하기에 유통업체들이 트럭을 굉장히 많이 갖고 있거든요. 뭐 수백 대, 수천 대 갖고 있는데 거기에 보면 운전사들이 마약이라든가 술을 먹고 운전하면 안 되잖아요. 그 실시간 카메라로 모니터링합니다. 그래서 드라이버 모니터링 시스템이라고 그래갖고 현재까지는 카메라 갖고만 했는데 올 초에 생체 신호를 재달라고 그래서 저희 제품을 갖고 6월달에 데모를 했습니다. 그게 채택이 돼서 내년 4월에 그 제품이 출시되는데 그때는 카메라로 모션도 보지만 상태 보지만 생체 신호를 레이더로 해서 그 졸음운전이라든가 그다음에 이상한 마약을 했는지 안 했는지 그런 걸 생체 신호 정보를 주는 걸로 해서 내년 4월달에 출시가 될 거고요. 네. So and also he's gonna introduce this like special device to the American market. For example, like a truck driver or the long like distance drivers, they tend to fall asleep easily, or when they get drunk by the alcohol or drugs. In the past, they only detected that through the camera, but by using this sensor, they can actually measuring the bio signal by capturing whether these driver are getting drugged or the drunk, so that we can prevent some accident. And also we have approved that the next year, April, we're able to provide this device to the US market, which is congratulations. 우리가 지금 저기 그 건설사 있잖아요. 아파트 짓는 건설사 두 군데랑 해서 스마트홈 쪽에 그 모델하우스에 적용해서 하려고 하는 게 이제 아이템이 있는데 생체 신호를 이용해서 등을 갖다 자동으로 껐다 켰다 한다든가 그 다음에 낙상 그 노인들이 넘어졌을 때 움직임과 호흡과 갖고 낙상 서비스 그 다음에 심장 박동 서비스를 US 케어에 대한 걸로 해서 위에서는 이런 그 건강에 대한 거 그 다음에
그 노인들 인구에 대한 서비스를 하려고 저희 걸 두 군데에서 검토하고 있고요. And also we have some project that coming in Korean market as well in the construction site project. Not only we are utilizing these devices in the smart home item, but by capturing the bio signal of the residents, and it's automatically can turn off the light by using this sensor, and also we can also detect when the elderly or the old people just fall down and checking the condition, the health condition of this person, and also we can measuring the heart rate signal, so we can also prepare for our product in the silver industry and old aging society. 한 가지 더 맞으면 셋탑박스라고 해서 유선 방송할 때 셋탑박스 많이 쓰잖아요. 셋탑박스가 사실은 마진이 별로 없습니다. 근데 거기서 이제 저희 나라도 3,500만 가구의 시장이 있는데 노인 시장이 있지 않습니까? 거기서 모니터를 리모컨 같은 걸 해서 그 치매 환자라든가 노인 인구에 서비스 하려고 그러는데 사실 그건 어렵잖아요. 그러니까 저희 거 갖고 지금 한 업체가 우리 KT라든가 우리 유성사업자들 얘기 중에 있고요. 그다음에 저희 제품을 해서 9월 초에 네덜란드의 전시회에 저희 거 가서 전시를 했습니다. 그래서 호평을 좋게 받고 왔다고 하는데요. 그래서 지금은 생체 신호를 이용해서 이런 다양한 노인 인구에 대한 서비스, 건강진단 서비스를 하는 게 저희 제품의 사용하는 용도입니다. What is so special about IUPLUS is because we are facing right into the old aging society or the silver industry. So there is a case that there are so many single households living in the future, and they are all aged group that they have to take care of themselves by themselves. So there is one company that they are doing the setup box. And now the number of people who are using the set-top box is more than 1.5 million households. But it is not easy to using that set-top box as a control of the monitoring of the people's motion or the health conditions. So by utilizing this biosensor, we can also prepare ourselves to backing up those silver industry. So the discussion has been going well, very good. So next year, September, maybe we are going to have another opportunity to expand to our the product in the overseas market. 네. 좀 더 해야 돼. 아니, 다 하셨습니다. 예. 저기 뭐 또 하나 더 잠깐만 이쪽에 한번 말씀드린다면 저쪽 한번 보여주시면 좋을 것 같아요. 저희가 응용 분야가 이제- 워낙 많아가지고 서서 얘기하시는 것보다는 좀 보면 좋을 것 같아요. 저희가 지금 최근에 저희가 삼성전자에 초청받아 세미나도 하고 전시도 하는데 건설사라든가 요새 그 공장 쪽의 안전 문제 때문에 그 사고가 났을 때 매너 같은 데서 가스 사고로 직사고하고 그런 경우 있잖아요. 네. 그 생체 신호가 왜 중요하냐면 사람이 있는지 없는지를 갖다 생체 신호가 명확하잖아요. 그래서 이런 걸로 이용해서 안전 관련돼서 그다음에 공장 관리하기에 대해서 반도체 공장은 위험 물질이 많은 데가 많거든요. 그래서 네. 그런 쪽에 관심이 굉장히 많습니다. 그래서 생체 신호라고 하는 거는 UL스케어에서의 기본적인 것도 있지만 다양하게 많은 분야로 사용할 수 있다는 게 네네네. 이제 장점입니다. So what is the best advantage of using these biosensor is because not only we have so many applications in taking the sleep tech or like a massage chair or monitoring the driver's status, but also we have invited one of the Samsung seminar the other day, and in an industrial side, there are many cases of the emergency situation or the safety alarm system. But when you're measuring this bio signal by the biosensor sensor, then we can easily identify what's going on at the field and how we can react to those emergency situations. So there are so many applications you can use this biosensor, and I am pretty sure that we have a huge potential to utilize this technology. 마지막으로 저희가 아직까지는 그 의료기 인증을 안 받았는데요. 저희 같은 제품은 유헬스케어로 인증을 받아야 되는데 맥박수계라고 하는 항목입니다. 내년도 정도에 한 인증을 해서 공신력을 좀 높이기 위해서 그걸 트라이를 할 예정에 있습니다. The last comment he would like to mention is that he hasn't gotten approval from the medical certificate yet, but we are applying to non-harmful square next year. So by certified by those certificates, we are able to expand our market even further.
네, 네, thank you very much 고맙습니다. for your kind explanation and good luck to your business. 저 고맙습니다. 비즈니스 잘 되시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 네, thank you.